Okay, right. Genshin. Live start ஆயிச்சா? லைவ் வந்துடுச்சு. ஓகே, மைக்கு பிரச்சனை இருக்கு. எதுக்கு பேர் ஆக மாட்டேங்குதுன்னே தெரியல மக்களே. டூ பின் கனெக்டர் தான், ஏன் மைக் ஆன் ஆக மாட்டேங்குதுன்னு எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. மைக் ஆஃபுக்கு இதில் இது பட்டன் இருக்கா? ஓகே தான் நினைக்கிறேன். மைக்கும் எதுவும் இறையில, ஆனால் லைட்டாக இறையுது. இறையாத ஓகே தான் நினைக்கிறேன். மைக்கு அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் இறையில. What nice weather. Especially good for keeping an eye on things. கேம் ஜோன் அதிகமாக இருக்கு. இப்போ குறைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே தான் நினைக்கிறேன். ஓகே தான் நினைக்கிறேன். ஹலோ ப்ரோ, ஹலோ 11 மணிக்கு வரலான்னு ட்ரை பண்ணேன். இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட்டு, ஆனால் கொஞ்சம் இல்லை, ரொம்ப லேட்டு. லஞ்சு சாப்பிட கொஞ்சம் டிலே ஆனதா, லைவ் 1 மணிக்கு தள்ளி வைக்கப்பட்டது. முப்பத்தி 32 விஷயம் போட்டிருக்கேன். கொஞ்சம் விஷயம் போடணுன்னா இதில் நான் அடித்தாகணும். இதில் அடிக்கணும். என்கிட்ட செகண்ட் டீம் இல்லை. இப்போ அதான் பெரிய தலைவலியாக இருக்குது. சரி, என்கிட்ட செகண்ட் டீம் இல்லை. என்ன எப்போ ஒரு சைடு தான் இருக்குது. ஓகே தான். எவ்வளோ தூரம் மேலே போகுதுல்ல. எனக்கு இந்த மேலே போகிறது தான் பிடிச்சிருக்கு. நாவியை தான் அந்த அளவுக்கு ஏற்ற முடியாது. ஒரு குறிப்பிட்ட ஆங்கிள் தான், கீழே மேலே இவ்வளோதான். மூணு ஃபயர் கேரக்டர் போய் சும்மா வச்சுருக்கேன். இதுதான் போடணும் டீமில். ஃபான்டைன் போகும் மக்களை. இன்னைக்கு ஃபான்டைன் தான் மெயின் என்ட்ரியே. குவிஸ்டோட மெயின் என்ட்ரியே ஃபான்டைன் தான். இன்னைக்கு ரைடே இன்னைக்கு இதே அங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது.
ஓகே தான். கொஞ்சம் இது இருக்குது, ஆனால் இது அட்ஜஸ்டபிள், அந்தளவுக்கு நாய்ஸ் இல்லை. இது வந்து இந்த ஹெட்ஃபோன் வந்து ரொம்ப பழசாயிடுச்சா, குவாலிட்டி ரொம்ப மட்டமாக இருக்குது. ஆனால் ஹெட்ஃபோனுக்கு சவுண்ட் எஃபெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் பக்கா. அதை நான் குறையே சொல்ல முடியாது. அவ்வளோ தூரம் பறக்க முடியுமான்னு தெரில, ட்ரை பண்ணுறேன். வான்ட்டில் எந்த மாதிரி எனிமீஸ் எந்த மாதிரி இருக்க போகிறாங்கன்னு ஒரு ஐடியாவும் இல்லை. வந்துட்டேனா? கிட்டத்தட்ட தான் வந்துட்டேன். இந்த ஸ்டாமினா பாலை வச்சு இவ்வளோ தூரம் பறக்க முடியுதா? ஓகே. ஸ்டாமினா ஆகிட்டேன், அப்படியே நீங்களே போகலாம். நான் விட்டுட்டு இது பண்ணுறதுக்கு அந்த போது விட்டது, அது வந்து இங்கே தான் கிடக்குதா? ஏய் இல்லை, இது அது இல்லை. வந்துட்ட மக்களே. After crossing all that sand and water, we finally made it. Oh, this must be Fontaine's port. Wow, everything looks so advanced in Fontaine. Yeah. Clayman's heard that the industry ரொம்ப here advanced-ஆ is இருக்கு. extremely அதுதான் developed, பார்த்து. and there are all kinds of unusual machines. Just seeing the sights as a tourist is nice, but maybe it would be better if we found something to do. What do you think? Good idea! Nahida gave us loads of useful information. Seeking out the Seven is probably still our best source for information at this point. Yeah, the more we can learn, the better. So, what do you think the Hydro Archon's like? ஹைட்ரோ ஆர்கான் விட்டுட்டு அதுக்கு Nahida தேடானுங்க said வேறு. that she has a very unique personality, whatever that means. விட்டுட்டு அதுக்கு ஆர்கான To learn தேடானுங்க about a இவனுங்க. nation's god, start with the nation's people. There seems to be some locals talking over there. Let's go see if we can join the party. If you ask me, it's a tragedy how things ended for him. Clearly, he was a pretty decent person. Yeah, I didn't expect that kind of ending for him. I thought he would at least fight on a little longer for his family. I was expecting a sudden plot twist, but it's a pity that it never happened. Still, his story is quite the tearjerker. என்னடா பதிலா பேசிட்டு இருக்காங்க? Excuse me, can I help you too? I couldn't help but notice you standing here listening. ஏய் அங்க ஒரு கேரக்டர் தெரியுதா? We're வான்டெட்ல travelers ஃபர்ஸ்ட் new கேரக்டர் to பார்க்க போறோம். Fontaine, and we had something we wanted to ask, but you seem to be really busy talking about some kind of play, so we didn't want to interrupt. Play? Oh, no. We're talking about something that really happened. In fact, it's a case that was just heard a few days ago. Really? Like a real trial? But the way you were talking about it and the words you used just நேஷனல் now made it ஜஸ்டிஸ் sound like சொல்றாங்கல்ல, some kind of story. அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்ட்ரோ பயங்கரமா Well, இருக்கு. good tales are often based on true stories, aren't they? And what you see in reality may also be someone deliberately putting on an act while harboring ulterior motives. Whether something is true or not simply isn't that important.
The main thing is whether the story being acted out on the stage is splendid enough. Oh, but it looks like you're not from around here. You probably don't know that the Fontaine Court of Justice is called the Opera Epiclese, or more commonly known as just the Opera House. But, shouldn't court cases be treated a little more seriously than that? Not to question Fontaine's way of doing things. It's just that putting someone on trial is usually a very serious thing. No worries. Other visitors to Fontaine have wondered the same thing. You could say that we just don't want to waste the moving stories behind those cases. And as for your worries about whether the cases are treated with due reverence, we have the absolutely just and honorable Chief Justice Neuvillette, as well as the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, a machine created by the Archon. Between the machine and the Chief Justice, false charges and injustice are a thing of the past now. Oratrice? Is it some kind of machine, too? Oh, Paimon's curious. We should check it out if we get the chance. Wait, Paimon almost forgot to ask you our question. Do you know what we should do if we want to meet the Hydro Archon? Oh, that's easy. Just go to the Opera House. Lady Farina practically lives there. You could definitely say it's her biggest passion. I think what they mean is that they wish to speak with the Archon personally. In that case, I'm afraid it's going to be a tad more difficult. You'll have to make an appointment well in advance, and it'll depend on whether or not she has any time slots available. Huh. Is the Hydro Archon super busy taking care of official எங்கேயாவது stuff? ஆர்கானை மதிக்கிறானுங்க. பரவாயில்ல, சமீபத்தில் தூக்கி போட்டு மிதிச்சானுங்க. No. Lady Farina seldom takes an interest with the nation's Literally, affairs. The Nagida reason it's difficult to make an appointment is அப்படிதான் simply பண்ணானுங்க. because she's incredibly popular. That's right. After all, she is the Archon. Though she may tend to get a little dramatic from time to time, people can't get enough of her. Huh. First time Paimon's ever heard of an Archon being described that way before. Wait! Paimon gets it now! The Hydro Archon is kinda like a big celebrity here, right? Yeah, I suppose you could say that. Perhaps you could even say our mascot. Hang on. This is still Fontaine's Archon you're talking about. You should show some more respect. Yes, you're right. I guess I should at least try to be a little more respectful in front of visitors. Otherwise, I might get arrested and find myself face to face with Monsieur அந்த மைக் வேற கீழே Neuvillette. கீழே போய்க்குது. Come on. Sure, there's a lot of laws here, but nobody's going to be arrested for saying something disrespectful about the Hydro Archon. Alright, I think we get it. Thank you! At least we now know that we can find the Hydro Archon at the Opera House. But who knows how long making an appointment will take? Guess we could have a look around the city in the meantime. Hey! What are you looking over there for? Huh. Maybe something's the matter. She isn't going to jump into the water, is she? Maybe we better go check on her. எனக்கு என்ன ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது நம்ம கான்டென்ட்டில் மக்களே, இந்த ஃபஸ்ட் டைம் இவன் டைவ் அடிப்பான்ல, ஒரு ட்விஸ்ட்லேயோ இதுலேயோ இந்த டைவ் அடிப்பான்ல, அது அந்த டைமில் அது என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஆக்சுவலி. Hello there. Excuse me. Huh? I'm fine. Thanks. Oh, okay then. We just noticed that you seem to be worried about something. About many things, actually. But there's nothing I can do but just keep my troubles to myself. I was just reminiscing about a place my brother and I would play when we were kids. It was... You're pointing at the sea. Wait. No people call the waters around Fontaine a sea. It's actually just an inland Animo. lake that's filled with இந்த fresh இந்த கைக்கு water. நம்ம வச்சுருக்கோம். And no, I can still see that hill clearly in my memories. Now, it's been completely submerged. He would skip and jump,
tossing sand in the wind. The sun shone brightly, and the air was filled with the scent of the sea. But now, the water is gradually swallowing our memories. It won't be இங்க long நிறைய before தண்ணி it சம்பந்தப்பட்ட swallows டைலாக்ஸ் us. நிறைய இருக்க மாட்டேங்குது. அது மட்டும் தெரியுது. Sorry. Paimon doesn't really get what you mean. I don't believe we've had the pleasure of meeting. Are you Lynette's new friends? Oh, and you are? Thanks for looking after my sister. She often Ooh, comes here to sister. reminisce about our childhood, that's all. There's no need for any concern. Allow me to introduce myself. I'm Linny, and this is my sister Lynette. If I had to Animo guess, Paira. I'd say you must be travelers from abroad. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and என்ன this is a உங்களுக்கு வால் traveler. இருக்கு உனக்கு We வால் just இல்லடா? arrived in Fontaine. We were just talking with your sister. Even though we didn't really get what she was saying. ஒரே மாதிரி தான் இருக்காங்க. I see. It's unusual for Lynette to be so willing to talk with anyone. In fact, she seldom speaks at all. I'm usually the only one she ever talks to. Oh, really? Then you two are just like us. Paimon's always the one talking for some reason. So that's how you think it is? I also think my brother can be too talkative at times. Seems you were right, Paimon. We are quite ரெண்டு similar. பேரும் ஓவரா பேசுறோம்ன்றீங்க. So, what did Lynette mean just now when she said that the water is engulfing your memories? And that it won't be long before it engulfs you நேட்லாண்ட் too? மேப் போறதுக்கு ஃபாண்டேன் முடிஞ்சா நேரா போக வேண்டியதுதான் ப்ரோ. Oh, எப்படியும் that. ஒரு It's from a ரெண்டு prophecy வாரமா that's been circulating in Fontaine for some சாப்டர் time இருக்குன்னு now. தெரியல. தமிழ் ரொம்ப பெருசா Well, I இருந்துச்சு. suppose prophecy isn't exactly the right word, because that implies a certain amount of uncertainty. தமிழோட There's no ஒரு doubt 3 about what's சாப்டர் தான் happening in இருக்குன்னா Fontaine மேபி now. 2 வாரத்துல போயிடுவேன். 2 Where வாரம்ன்றதே to அதிகம் தான். begin? ரெகுலரா லைவ் 2 மணி நேரம் ஜென்சன் இம்பாக்ட் ஸ்டோரி கோச் Let's சொல்லணும்னா put that question on கண்டிப்பா hold அடுத்த for a வாரத்துல moment. பார்க்கலாம். We நம்மள still haven't contentல. formally இதே greeted கிழமையில. each other yet, have we? Did all the introductions earlier not count? கண்டிப்பா இந்த டைம்ல லைவ் வந்துடுவேன். Hello, traveler. ஆனா பிரச்சனை இருக்காது. And hello, Paimon. Hey! When did Paimon get a handshake? You're not poking fun at Paimon, are you? Please, don't take offense. Just consider it a sort of bro, etiquette we have here in tomorrow Fontaine when watching- making new friends. You should remember it. Party. It might prove useful. Okay. 5 o'clock. Oh, 5.1. alright then. Well, Paimon's just ஓ happy to ஓகே have a ஓகே local ஓகே friend ஓகே. now. நாளைக்கு 5 மணிக்கு By the வருதா? way, we were just Thank you, getting bro. ready to go to the opera house to meet the Hydro ஆக்சுவலி Archon. மறந்துட்டேன். Would you be able to show us the way? So you're going to see Lady Farina? No problem at all. In fact, I was planning to go to the opera house later myself. I'll gladly take you once I finish things here. Please follow me. பண்ணலாம் தான் தப்பு இல்லை தான். ஆனால் பண்ணுறது தான் ப்ரோ கஷ்டம். 5 மணிக்கு நான் லைவில் பார்ப்பேன். ஆனால் லைவ் பண்ணுறது என்னால் கஷ்டம். எங்கடா போகணும்? உங்கள்கிட்ட தானா? You said you were going to see Lady Farina? Well, it seems Lady Farina has come to see you. 4வது வருஷமா 28ஆம் தேதி. ஓகே ஓகே. சல்யூட்லாம் அடிக்கிறானுங்கப்பா. ஓ இவங்களா? ஆனால் ஃபாண்டில் நான் பார்த்த வரைக்கும் நிறைய கேட்டு கன்று வச்சுட்டு சுற்றுது. ஹைடெக்காக இருக்காது நிறையா இருக்கும். வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணலாம் தான் கஷ்டம் ப்ரோ. பிசி இருந்துச்சுன்னா அசால்ட்டாக பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். She's the Hydro Archon? ஏன்னா பிசினா நமக்கு அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு செட்டப் இருக்கும், தனியாக ஒரு ரூம் இருக்கும். My dear people, rich and poor, those with cup in hand and those with nothing at all, raise your glasses in celebration.
If you don't have சரி one, சரி then தந்தா just சரி raise your எனக்கு hand in lieu. இவ்வளோ எனக்கு யூஸ் ஆகும் ரைடன் எடுக்க As you can all see, ரைடன் அர்க்கான் two ஏதாவது ஒரு அர்க்கான் unfamiliar எடுத்துன்னு மகளே travelers have arrived ஒன்று in our nation. வரப்போகிற இப்போ Let us make இருக்க a பேனரில் toast இருக்க in ரைடன் honor எடுத்துக்கணும் of this traveler ரைடன் and his இல்லைன்னா ஜாங்கி companion எடுத்துக்கணும் who அடுத்த have பேனரில் journeyed here from distant lands. வீடியோ மாதிரியாவது போடணுமா ரெக்கார்டிங் எனக்கு ஸ்டோரேஜ் ப்ராப்ளம் ப்ரோ நீ வேற அதான் யோசித்தேன் ப்ரோ போன இதுக்கே யோசித்தேன் நேட்லாண்ட் இதுக்கே ஸ்டோரேஜ் ப்ராப்ளம் தான் பெரிய இஷ்யூவாக இருக்குது நான் இப்போ ஐபேடெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணேன்னு I've வச்சுக்கோங்களேன் long சும்மா heard ஒரு of the 5 நிமிஷம் turmoil வீடியோக்கு and எனக்கு 1 chaos you've left ஜிபிலேருந்து in 2 your ஜிபி wake வரைக்கும் போகும் as you visited ஏன்னா other குவாலிட்டி அதிகம் nations. இது But வந்து I welcome you nevertheless. No, I have come உங்களுக்கு to receive அதான் you பிரச்சனையே இங்கே personally. Fear is for insignificant cowards. I am a god, and I will never entertain the notion of such பெட்டியில் meaningless இருக்கீங்களா wariness. நான் You can be rest 32 பெட்டி assured. போட்டிருக்கேன் I see clearly your sincerity. Of course, seeking an audience with me இது is வரைக்கும் the 32 most போட்டிருக்கேன் sensible thing to do. It will allow you திடீர்னு to truly ஹார்ட்கோராக ட்ரை behold பண்ணேன்னு my வச்சுக்கோங்களேன் power and எப்படி witness சொல்லுன்னா my உட்காந்து authority. Intelligent மாஸ்டர் people 100 பண்ணி always அந்த மாதிரிலாம் gather நான் பண்ணல under the எனக்கு கிடைக்கிற correct ப்ரீமோஸை போட்டு banner. போட்டே 32 வந்திருக்கேன் I, Focalor, hereby welcome இதான் you to நிறைய the பெண்டிங் nation of வச்சிருக்கேன் Hydro and acknowledge the value and significance of your trip. Now, Yeah, Paimon still can't believe it. Feels like we've only been here for a few minutes. டேய் என்ன சொல்லுது ஃபைனா But the Hydro Archon's entrance was, how should Paimon describe it? A little over the top? Miss Hydro Archon? How did you know we were coming? I see. As Inuzuma Outlanders, சுத்தமா you explore பண்ணவே inevitably lack கிடையாது even some of the Inuzuma most explore பண்ணல basic அப்புறம் என்ன எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாமல் understanding. இருக்குது Don't சமீரும் forget அறகுறை that even the gods can be லீவேவும் divided into மாஸ்டேஜ் the தான் ஒரு அளவு நான் mediocre and the இது பண்ணியிருக்கேன் excellent. I suppose it's only அப்படி natural சொல்றது for you to be awestruck by my கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் abilities. பண்ணியிருக்கேன் நிறையா You had மாஸ்டேஜில் best முக்கால்வாசி முடிச்சிட்டேன் stop and consider. Do you really have the noble qualities and லீவேல etiquette பாதி பண்ணியிருப்பேன் necessary மற்ற to எதுவுமே நான் communicate with பெருசாக a எக்ஸ்ப்ளோர் god? பண்ணல All it takes is a flick of my finger for me to know போய் பண்ணால் everything ப்ரீமோஸ் about எடுக்கலாம் you. நிறையா போட்டு டெலிபோர்ட்டும் ஓப்பன் பண்ணல Talk about sounding high and mighty. சுத்தமாக ஃபாண்டனால நான் எதுவுமே பண்ணல தண்ணிக்குள்ளே போய் லூட் கலெக்ட் பண்ணுறதோட சரி ஆரியாக்காக What's with these looks? Perhaps the welcoming ceremony still isn't enough? What else should I say then? Is she waiting for us to start talking? Wow, I didn't expect to see Lady Farina here. What a surprise! Wait, does this mean they're the legendary blonde traveler? How did I not notice before? Hey, what's all the commotion? லெஜெண்டரி Is that Lady ட்ராவலர் அவங்க Farina? Is there some kind of drama going on? Of course. That's the blonde traveler. The one all those stories are about. Lady Farina came here to personally see him. Oh, I bet this is going to be the duel of the century. Ooh, I've அதுதானே got to see this. கஷ்டம் I knew 6 Lady மணிக்கு Farina மேலே would லைவ் never இருக்கு என்ன disappoint. கஷ்டம் ப்ரோ Yes, but don't get too excited now. My dear believers and spectators alike tend to get quite rowdy, and despite the noise, I've come to tolerate all their ruckus. நாளைக்கு டே டைம் தான் லைவ் You இருக்கும் may consider this my reward to all of you. I have determined that there will be an epic duel between myself and this traveler from another land, just as you were hoping to see. Now she wants to fight? Aren't we getting a little ahead of ourselves? ஆ வந்ததுக்குள்ளேவா ஐயோ கேஸில் மாட்டி விட்டானுங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் Are you not afraid? Might I remind you that this is a duel against the divine?
What are you trying to do, traveler? Provoking a god in front of her people? Stand down, Clorend. I admire his bravery. Few have the courage to draw their sword against a god. He is obviously a true warrior. Unfortunately, people nowadays only crave to be thrilled, and a mere duel will not slake their thirst for excitement. Oh, yeah, she's right. Just a duel wouldn't be all that interesting. On Aranias, criminals are always requesting duels to defend their honor. I'm getting a bit old, to tell the truth. You see. Then, as the god of justice, I shall face this traveler in another kind of duel. A duel in court! கோர்ட்டா All right. ஏன்டா எங்க Now கேஸ் that'll be worth எடுத்துட்டீங்க seeing. Right. This is Fontaine, after all. Such a grand opera house, it would be a pity not to use it. Why do you care so much about the crowd's reactions? Seems you've spent a little too much time in the opera house. Besides, how exactly do you plan to have a duel in court? You mean you're going to put us on trial? Oh, we have reason to put you on trial. It's obvious, isn't it? According to Fontaine law, no one is permitted to release any flying objects within Fontaine city limits during the first 3 days of each month. You are clearly guilty of violating this law, no? Oh, so that's இந்த what they've அப்டேட்ல done திருப்பி wrong. கலப்புறானுங்கன்னு தெரியல வேற That's our Lady Farina. No one knows the laws of Fontaine like she does. You call that obvious? What kind of law is that? Wait, flying object? You mean Paimon? பைமனா Precisely! Now, if you two have no objections, then in the name of the Hydro Archon, I order your arrest. My எதுக்கு? apologies, Lady Farina. I don't mean to spoil the fun, but if you would allow me to interject, I don't think that Paimon here meets the definition of a flying object. You tell her, Linny! Finally someone who's not crazy. How could anyone call Paimon a flying object? அதான் Ah, great பாவ magician பைமனோட நிலைமை Linny, my beloved citizen. I'll permit you to object, but how exactly do you plan to prove your claim? As a magician who just rained on your parade, I naturally should shoulder the responsibility of saving the show. So, with such an audience gathered here, allow me to perform a trick for everyone. நான் ரொம்ப சவுண்ட் கொடு Ta-da! What's that on Paimon's back? Hey, when did Linny do that? ஏய் இன்னும் இந்த ஃபேன் ஆஃப் பண்ண முடியல ஓ There. As you can all clearly see, Paimon should be classified as, well, something like a balloon. This rope has been in the traveler's hand all along. It was just that no one could see it before. Huh? You call that magic? You've got to be joking. I thought it was pretty good. Nice one. Huh. I'm not sure what to think. No. It seems Lady Farina's charges no longer hold water. என்னடா நடக்குது இங்க எல்லாம் பைத்தியங்களா இருக்கு Amusing. Very amusing, Linny.
sort of unexpected twist that I enjoy. With you here, performance can finally be called complete. வெறும் பைத்தியங்களா இருக்கு. You see all this as a performance? In which case, consider the matter of your trial resolved. The god of justice will not bring charges against an innocent person. But when there are valid grounds, I will not only judge travelers from abroad, but even the gods of other lands. I look forward to seeing your upcoming performance at the Opera House, Mr. Linny and Miss Lynette. That's enough for now. Toodaloo! டேய் இந்த ஆர்கான் ரொம்ப கடுப்பேதுப்பா. பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குன்னு நினச்சேன். ரொம்ப வயலட்டாக முதல் நாளைக்கு 5 மேலே போட்டு தள்ள பிளான் பண்ணிடுச்சு. கேஸ் போட்டு நேஷன் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ்ன்னு பேர் வச்சதுக்காக எல்லாத்துக்குமே கேஸ் போடுவீங்க. She's gone. Well, that's the most unpredictable Archon Paimon's ever seen. He never even had a chance to ask her anything. But that's a problem for future Paimon. That whole scene just now was really... Don't mention it. I just happened to remember that there was such a law, so I did a little preparation, just in case. I didn't think it would actually come in handy. So, now do you see what kind of god Lady Farina is? She can be a bit confusing at times, but she is still amenable to reason. ரொம்ப கஷ்டம். Anyway, I'm not you were a magician, Linny. It sounded like you'll be performing at the Opera House, right? I just know a few simple tricks I use to make a living. Lynette is my assistant. It will actually be my first time performing on the most prestigious stage in Fontaine, the Opera House. But isn't the Opera House where criminal trials are held in Fontaine? When there are no public trials being held, the Opera House hosts a variety of other performances. To the people of Fontaine, the line between a trial and a performance can be a little blurred. And speaking of performances, I would be remiss to forego this opportunity gifted by fate. Might I invite the two of you to see my performance? My brother's always excited to make new friends. Oh, sure. We don't really have anything to do now, and we wanted to go to the Opera House anyway. Splendid. In that case, why don't we go together? I'll show you the way. I just have something to take care of first. Oh, you really mean it? Then I'll take you up on your offer. This is a magical item known as a magic pocket. Perhaps you can help me distribute them to the people here. Huh? What are they Magic going pocket? to use it for? About that. You asked me before about the prophecy, right? Let me start by telling you a little more about what it entails. I'm not sure exactly when it began, but a prophecy has been circulating around Fontaine. It says that every person in Fontaine is born with sin. No matter how the nation of justice holds trial after trial, this sin cannot be absolved. Until one day, the water levels in Fontaine will rise, and the sinful people will slowly be drowned. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. That sounds pretty gloomy. Why are people in Fontaine born with sin? What is that supposed to mean? There are lots of guesses. Some say that the ancestors of Fontaine stole the power of the seas and stirred its wrath. Others say that the people of Fontaine never heeded the first Hydro Archon's warnings and offended Celestia. But here in Fontaine, evidence is what matters. There hasn't been concrete evidence for any of these claims, so they can only be regarded as conjecture. If even the people
in Fontaine don't know what sin they committed, wouldn't it be better just to ignore the prophecy completely? Why bother feeling guilty all the time? That's exactly what the people did at first. But in the last few years, the water levels in Fontaine have actually started rising. Many places have already been completely submerged, and now lie beneath the sea. Many people carry on with their lives as before and shrug it off as a natural phenomenon. But my family and I think that the people of Fontaine shouldn't ignore the possibility, which would end up sentencing them to death. We hope that at least the people who reside near the waterfront can move away before it's too late. So, we've started distributing magic pockets to them. As a magical item, these magic pockets have astonishing capacity. I'm sure they will come in handy when people are moving their belongings. Oh, Paimon gets it! It's like preparing for a rainy day! Perhaps only absolute power could ever contend with such a catastrophe. But who knows? We're just tiny specks in the grand scheme of things. Now, if you'd like to help, then please give these magic pockets to anyone nearby. Be sure to convince them to take it, regardless of what they say. Magic pocket. ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருக்கானுங்க மக்களே. என்ன கொடுத்துருக்கானுங்க தெரியல. இது வேற ஸ்லாட்டில் வச்சுக்குவோமா? காணா காணா பேசணுமா? So you're the blonde traveler that everyone's been talking about. Yeah, நாங்க தான். Oh, a magic pocket? Seems you really thought of everything. I guess it's better to prepare for the worst and hope for the best. Thanks. Please, also thank the magician on my behalf when you get the chance. அடுத்த ஆள்கிட்ட கொடுக்கணுமா? கொண்டு போய் பில்டிங் கொண்டு போய் கொடுக்கணுமா? என்னங்க சார், நீங்களும் வச்சுக்கோங்க. What's this? So you also believe in the prophecy. Keep. What? You mean you don't believe in the prophecy? No, I believe in the prophecy. But I also believe in another story. The story says that people once lived in the ocean. They were one with the ocean and couldn't live apart from it. But as time wore on, people desired to live on land and developed blood. So, if you ask me, when the water rises and takes us all, it'll be like we're going home. Oh, we hadn't heard that one before. But people can't live underwater. They'll die. You should probably still take it. All right, I'll take it. I guess I just feel that being dissolved into the water doesn't necessarily mean death. இது நல்லா இருக்கு. ஏய், நாங்க தண்ணிக்குள்ள நீச்சல் அடிக்கோண்டா. சார் நீங்க இல்லையா? அது நீங்களா சார்? அப்போ நீங்கள் தானே சார்? போட்டில் வந்தோம் மேடம். I don't want that thing. Way I see it, if the prophecy's true,
It's still gonna be a long time before the மக்களே water can பார்க்குற cover மக்கள் லைக் பண்ண everything. மறந்துட்டீங்க பார்த்தீங்களா? Life is all about living லைக் in பண்ண the மறக்காதீங்க moment. மக்களே. What use is there in worrying about நீங்க the பண்ற future லைக் all the தான் நம்மள time? வந்து சப்போர்ட் We'll cross that bridge when பண்றதுக்கான we get இது to it. You எப்படி should சொல்றது still அடையாளம் take it. அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம். You never know when it'll come in இல்லைனா handy. நம்ம நியூ மெம்பர்ஸுக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் All ஆகும். right, நிறைய fine. விஷயம் இருக்கு. சேனலை நம்ம க்ரோத் Thanks. பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் லைக் It's பண்ணுங்க just that மக்களே. if I இங்க தான் இருக்காங்க. Oh, you already handed out all of the magic pockets? தண்ணி சவுண்ட் எப்படி That கேக்குது was பாரு. fast. So, what did ஃபர்ஸ்ட் லைக் people have பண்ணுங்க to மக்களே. say? லைக் பண்ணாத I மக்கள். bet you heard some interesting opinions. Yes, but that will change once disaster strikes. I know they'll change their minds, so it's only right to help them prepare. Is there anything else you need to do before we leave? Yes, one last thing. I have the magic pockets made by a workshop in the court of Fontaine. Since we're out and about, I was thinking about bringing him some more materials. So, you want to collect materials? Just tell us what the materials look like and we'll help. Many hands make light work. Oh, that would be much appreciated. We'll need some Romaritime flowers. I remember seeing them near the waterfront on the east side of the harbor. இவனுக்கு மெட்டீரியல் கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்கணுமா? ஓடக்கூடாதுன்னு ஏதாவது ரூல்ஸ் வச்சுருக்கீங்களாடா? நான் படிக்க ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன். மேலே போயிருக்க கூடாதோ? கீழே தான் இருக்கோ? நம்ம மேலே வந்துட்டோமோ தேடாம? ஆமாம், கீழே தான் போகணும். என்னடா போய்கிட்டே இருக்கு லிஃப்ட்டு? Benny's adventure team. It seems we have to use Hydro to collect Romaritime flowers. Off we go. என்னடா எடுக்க முடியல? I'll take care of it. என்னங்க பார்த்தீங்கன்னா நினச்சேன் தண்ணி தெளிக்கிற மாதிரி தான் ஏதாவது இருக்குன்னு. ஏய் செம்மையாக இருக்குது. என்னது இது? மணிக்குண்டா இந்த மாதிரி தெரியல. இவங்க வேற எங்கேயாவது போய் நின்றுக்கிறானுங்க. Off we go. இங்கே நிற்கிறானுங்க.
You made quick work of that. I can tell you're an experienced traveler. Maybe next time you'll feel like helping too, Lynette. No way. I'm in power-saving mode today. Otherwise, I fear I may not have any energy left for the performance at the Opera House. Fine. Though the performance is still a long way off. Now that we're finished here, we should get ready to head back to the Court of Fontaine. So, we're going to the Court of Fontaine before we head to the Opera House? Good. Wait, shh. Have you noticed that person over there? The young girl. Huh? What's wrong with her? Paimon didn't notice anything. She's obviously a thief. Magicians and thieves practice similar methods. We divert attention, and a distracted audience is one that won't discover what you're really doing. Watch her movements carefully. உண்மையிலே திருடி தான். ஐயோ இந்த நேஷன் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் சிட்டியாச்சே. ஐயோ பிடிச்சாங்கன்னா ஏதாவது பண்ணிடுவாங்களே. We need to think of a way to catch her, but it seems she's very alert. Perhaps we should split up. You two can ride the lift over there and wait up top. I bet that'll be her escape route if she tries to run. All right. இப்போதான் நான் மேலே போயிட்டு வந்தேன். நான் குரங்கு மாறி அங்கே எங்கேயும் குதிக்கிறேனே. இப்போ தான் மேலே போயிட்டு வந்தேன். மறுபடியும் மேலே போனேன். காலில் லிஃப்ட். யாரா காலு? நம்பர் யாருன்னே தெரியல. ரீசார்ஜ் முடியும் போது மக்களே கஸ்டமர் கேர் பார்த்துட்டு வந்துடும். இல்லை இது கஸ்டமர் கேர் இல்லை. ஹலோ ஹலோ யார்? சொல்லுங்கள். இல்லை நான் எதுவும் அனுப்பலைங்க. நான் எதுவும் அனுப்பல. நான் கொரியர் எதுவும் சமீபத்தில் போடல. Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. Knowing my luck, the opposite is probably true for me. நான் எதுவுமே கொரியர் பண்ணுறீங்க. This is the spot where Linny wanted us to wait. Oh, look! Isn't that her? Oh no! Did she notice us? She started running the other direction! What should we do? Should we chase her? தெரியலையே. You're right. She might also be trying to lure us away. Nothing's happened for a while now. Paimon wonders if Linny caught the thief. Yeah, let's go. அஜிஜோ அஜிஜோ மேலே 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 மேலே. ஐயோ மறுபடியும் நான் வேலை போகணும் மக்கள். மறுபடியும் நான் வேலை போகணும். அந்த சைடு போகிறதுக்கு லிஃப்ட்டை கீழே அடிச்சிட்டேன்.
Oh my gosh. சரி விடுங்க மறுபடியும் மேலே போய்க்கலாம். Penny's மேலே போ. Adventure Team, assemble! ரெண்டு நிறைய ஹைட்ரோ கார் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னதான் ஹைட்ரோவில் எதுவுமே இல்லையே. சீரியஸாகவே ஒரு கேரக்டர் கூட இல்லை ஹைட்ரோவில். மற்ற எல்லாத்துலேயும் ரெண்டு கேரக்டராவது மினிமம் வச்சுருக்கேன். அநியாயத்துக்கு ஹைட்ரோவில் ஒரு கேரக்டர் கூட இல்லை. I won't hold you back. Much. காசு காத்துக்கு போட்டுக்கலாமா டீமில்? சொல்லுங்க பார்த்துக்கலாம். Are you sure that's all she took? You should check to make sure you're not missing anything else. No, that was all. Oh, I can't thank you enough. I didn't notice a thing earlier. Anyway, I should be going now. Thanks again. அப்ப அவங்க யாரு? Oh, were you returning with the thief had stolen? That's right. Pity I wasn't able to catch her. She distracted me by dropping the thing she stole on the ground. By the time I looked back, she was already gone. I saw the general direction she went, but Lenny twisted his ankle, and I needed to make sure he was okay. Oh, did you get hurt, Lenny? I'll be all right. It's just a twisted ankle, that's all. In fact, it's feeling better already. If you want to play it being a hero, at least try not to get hurt doing it. You're right. Sorry, Lynette. I have to admit that the thief was even more skilled than I had anticipated. But at least we were able to get the stolen items back, so it wasn't a complete failure. What a slippery little thief. Guess things turned out all right in the end, though. Lenny's initiative paid off. All right, let's put this little detour behind us. We should go to the Court of Fontaine now. ஓகே மக்களே, இருங்க மக்களே, ஒரு 5 நிமிஷம் பிரேக் எடுத்துங்க. ரெஸ்ட் ரூம் மட்டும் போய்ட்டு வருவேன். மைக்கை மட்டும் ஆஃப் பண்ணிட்டு வச்சுட்டு போயிடுறேன். Penny's Adventure Team, assemble! Penny's Adventure Team, assemble! Let's go find some treasure. Penny's Adventure Team, assemble!
one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go. Benny's adventure team, assemble! Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. Knowing my luck, the opposite is probably true for me. Benny's adventure team, assemble! Oh, ow! Where did that come from? No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go. Benny's adventure team, assemble! திரும்ப வந்துட்டேன். வாஷ்ரூம் போனேன், வாஷ்ரூம் போயிட்டு உடனே ஓடியான்ட்டேன். Let's go find some மக்களே treasure. பார்க்குற மக்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ண மறந்துருந்தால் மறக்காமல் லைக்கை தட்டி விட்டுருக்கோங்க மக்களே. வயசு ஆனாயிடுச்சுல, வயசான ஆயிடுச்சுன்னா பிரச்சனை இருக்காது. வயசு நிறைய வந்துருச்சு. ஆனாயிடுச்சு. ஏதோ போறாமே Adventure time. பார்த்தீங்களா இப்படி தான் இங்கே கை காலை வச்சு செவனேன்னு இருக்கணும். So, we ride this thing to go into the city? What an This is an aqua bus. It allows people to travel Aqua between bus. several key locations around Fontaine. It's pretty convenient, but the ride can become a little dull after a while. The scenery is always the same. That's why it's better to travel with friends. So you mean it's still boring even when I'm riding with you? No, that's not what I meant. It's just that, well, you don't really talk that much. Besides, it doesn't really feel like a real trip when it's just the two of us. It's the same as being at home. Whatever. Guess that's what it's like to be an older brother. It's about time for us to leave. Let's get on board. பழைய பொசிஷனுக்கே வந்துட்டேன், சரிப்பட்டு வரல. அது யாரையும் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு. அது யாரு? Oh, excuse me. Aren't you the great magician Linny and his assistant Lynette? Hello. I don't believe we've... யாரு? I'm Charlotte, a reporter for the Steambird. Nice to meet you. From the Steambird, huh?
We've often relied on your paper to promote our performances. It's an honor to meet you. Wait, could that be the legendary traveler who's been making headline after headline in their journey across Tibet? Amazing! You recognized everybody almost immediately! ஆமா நம்மள I மட்டும் wouldn't be நோட்டீஸ் much of a பண்ணிடுறாங்கப்பா. reporter if I didn't know who's who, இது என்ன would I? காய்க்கு? Wow, today must be my Chocolate. day. Who knew I would end up on the same boat as so many VIPs? Could my vision finally be showing me some favor? So, Charlotte, what do you usually report on? அது பேக்ரவுண்ட் அந்த ஃபாண்டெயின் மூமெண்ட் செமையா Well, when இருக்கு. there isn't any breaking news, I mainly cover the trials at the Opera House. போட்டோ வச்சிருக்கு You can still கேமரா manage வச்சிருக்கு to keep பாத்தீங்களா? readers' attention as long as you tell things ஃபாண்டெயின்ங்கறனால from a இதே clever enough லீவே angle, தான் even if பேப்பர் it's பென் the same தூக்கிட்டு old வந்திருப்பாங்க. topics. For example, reporting on how a scammer once deceived vulnerable girls into relationships, or how a financial criminal was once so poor that they ate a single piece of bread for 5 days. That's fine and all, but what I'm really after is exclusive, sensational news pieces that could shake the country. These smaller stories are a waste of my talents. Oh, I just remembered. I've been following a case lately. Well, a series of cases, actually. You mean the serial disappearances of young women case? That's right. These stories are the Ah, talk of the Brahma. town right now, and it's Seriously? probably the most mysterious case we've ever seen. If I'm the first with a draft ready to publish when the case is finally cracked, and it's the headline story in the அது Steambird, யங் வுமன் டிஸப்பியர் ஆகுறாங்களாமே. when that happens, I bet all the other reporters will shed tears of envy. I've already gathered all kinds of materials. I just can't wait for the truth to be revealed. So, what is the serial disappearances of young women அதானே. case? You mean the culprit hasn't been found? கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? That's Right, right. Pete, or The 10 first Brooklyn missing girl case happened almost 20 years ago. And Huh? ever since, after a period of time, another girl disappears. What the cases have in common is that the girls are all of a similar age, and that they've all vanished without a trace. But the scariest part is that to this day, none of the girls have ever been found. Many suspects have been arrested over the years in connection with this case, but shortly after each arrest, another disappearance would always happen. Yes, it's possible. But either way, I believe that every case has some precise truth behind it, waiting to be exposed. Yes, I agree. And at the very least, the family of those missing girls deserves some sort of explanation. I just imagined for a second what I would do if Lynette were to suddenly disappear. I'd pay any price to get her back, and then find a way to track down the culprit. Please don't imagine that, Lenny. You continue talking about படிக்கிறதுக்குள்ள போயிடுச்சே. Hey, we're almost there! Look! டெஸ்டினேஷன் அதுக்கு தான் இதா. பா பயங்கரமாக இருக்குல்ல. ஃபாண்ட்டு நான் நல்லா ஹைலைட்டாக கட்டியிருக்காங்க. மெயின் சிட்டிக்கு வந்துட்டோம் மக்களே. பா வேற லெவலில் இருக்குது. ஏய் டிராஃபிக் டிசைனர் வேற லெவலாக பண்ணியிருக்கீங்கடா. அமேசிங், சிம்பிளி அமேசிங். Well, I really enjoyed பில்டிங் chatting டிசைனராக with you. இருக்கட்டும். Life should be full of pleasant little surprises like this. வார்த்தையில் எழுதிடுவாங்க சரிங்களா. அது இது மாங்கா தானே. வார்த்தையில் எழுதிடுவாங்க. அந்த வார்த்தையில் எழுதுறது வந்து ஒரு ரியல் ஒரு அனிமேலாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு இதாக இருக்கட்டும், ஒரு கேமாக இருக்கு. அனிமையோட கேமில் இருக்கட்டும், அந்த சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் Bye now. பயங்கரமாக இது எடுத்து See me at காட்டுக்கும். the Steambird when அந்த you have ஒரு time. விஷுவலை அது பயங்கரமாக பண்ணியிருக்கானுங்க ஃபாண்டென்ட்டை. What a tough job! ஒவ்வொரு Always சிட்டிக்கு ஒரு running சிட்டி around and சளைச்சதே interviewing இல்லைப்பா. everyone.
மாஸ்டேஜ் ஒரு மாதிரி இது பண்ணியிருந்தாங்கன்னா லீவே ஒரு மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க. If you don't லீவே mind, சரி how about we இதுக்கு மேலே stop என்ன by my home பண்ணுவாங்க first? இனிசுமா ஒரு மாதிரி Besides, I இருந்துச்சு. still have all the materials we இனிசுமா collected. சமீர் இன்னும் பயங்கரம். அது நேச்சருக்காகவே இருக்கக்கூடிய ஒரு சிட்டிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. நேச்சர் இவ்வளோ தான் காட்டிட்டானுங்களா, இதுக்கு மேலே என்னடா பண்ண போகிறாங்க, இவ்வளோ இது காட்டிட்டாங்க, இதுக்கு மேலே என்னடா பண்ண போகிறாங்கன்னு யோசிக்கும்போது ஃபாண்டன். அங்கே உள்ள என்ட்ரி தான், அந்த என்ட்ரியில் தெரிஞ்சிடும் இந்த சிட்டியோட பற்றி. எனக்கு பிடிச்சிருக்குப்பா. ஐ லைக் த சிட்டி. ஹைடெக்குன்னு ஏற்ற மாதிரி ஒரு இது. சமீரில் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு தலையும் புரியாது வாழும் புரியாது அந்த இடத்துல எது எங்கே இருக்குன்னு. அதே மாதிரி தான் இதுவும் இப்போதைக்கு நமக்கு. பழகிறோம் கம்ப்ளீட்டாக ரிக்வெஸ்ட்டு. ஏன்னா 100 ப்ரீமோக்கு ஏதோ ஒரு ட்விஸ்ட்டு வந்துச்சு. ஓ, அது இந்த வேறு லெவலில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு மக்களே இதுதான் நமக்கு வேணும். ஆர்கான் ட்விஸ்ட். எப்படி தெரியுது பார்த்தீங்களா வியூ பாயிண்ட்டு. இது ஒரு ஃபோட்டோலாம் இது ஆன் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். நாயடா அது டாகா எவ்வளோ அழகாக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கீங்க. டேய் இதெல்லாம் இப்படி பண்ணி வச்சுருக்க மாதிரியே பண்ணி வச்சுருக்கீங்களாடா. Adventure time. ஓ மேலே இருக்கா ரைட்டு, நம்ம கீழே இருக்கோம். Off we go. இங்கிட்டு தான் போகணுமா? வழி தெரியல மக்களே. வழி தெரியலப்பா, அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓடிட்டு இருக்கேன். This is our current abode. Ah, Fremine, you're home. Where did everyone else go? I have some new friends that I would like to introduce. Oh, they all just went out a moment ago. இவனும் ஒரு கேரக்டர் தான் நினைக்கிறேன். I see. Everyone is getting busier now that father will be returning soon. I suppose that can't be helped. Allow me to introduce you to my little brother, Fremine. He is a phenomenal diver. Hello. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. Oh. Linny, could you come here for a moment? செம்மையாக இருக்குது. What is it, Fremine? Do you have something to tell me? சாணம் போட்டுக்கிறேன் மக்களே. வேத்து விட்டு துவைக்கிறதுக்கு துண்டு எடுத்துட மாட்டேன். ஏதோ சீக்கிரட்டாக பேசிக்கிறானுங்க. Okay, I see. இருங்க வரேன். இப்போதான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு.
Everything all right? Oh, it's nothing. We were just discussing a little housework. Sorry for the interruption. Oh, before I forget, the Traveler and I collected more materials to make magic pockets. Were you able to get any, Fremine? Yes, I went diving and gathered lots of materials. I was about to give them to you. That's our Fremine, always quick with the underwater work. All right, I'll take these to the workshop. Gender antaleya, Gildan antaleya இது. Looks like rain. Oh, you're right. But wasn't it clear and sunny just a moment ago? Fontaine's weather sure is weird. I'm afraid that's just how it is here. It often rains on days where there are trials being held in the Opera House, but don't worry, it'll clear up soon enough. What's wrong, Fremine? There's a legend about the rain that I tend to believe. It's said that a dragon of water once resided in Fontaine. Though we don't know where the dragon went, every time it weeps, the skies will cloud up and pour out rain. When I was a child, my mother told me that if I wanted to go outside and play, I should yell toward the sky at the top of my lungs. Hydro Dragon! Hydro Dragon! Don't cry! If it's an elemental dragon, then Hydro having the dragon? power to make it rain Galuda. wouldn't be very unusual. Seriously? Let Paimon try something. Hydro Dragon! Hydro Dragon! Don't cry! Doesn't seem to be of any use. It is just a legend after all. You know, you might be a more popular magician if you understood the concept of romanticism. Or could at least play along. Sorry, it might be because we've never met the Hydro Dragon. Perhaps it can't be comforted by the words of strangers. Yeah, அதுவும் சரிதான். It rained for longer than I suspected. Oh, it's already getting late. Was there something you needed to do, Linny? Yeah, some preparations for the show at the Opera House. I need to find a way to catch the last aqua bus of the day. On the day of the performance, just ride the aqua bus to the island of Aeneas. I'll have Lynette meet you at the fountain in front of the Opera House. Oh, are you leaving now? What is it, Fremine? I'm in a hurry. Oh, I get it. You feel nervous delivering the materials for the magic pockets, is that it? Perhaps we could trouble the Traveler to help us take these materials to the Beaumont workshop and deliver them to the owner there? I'm afraid that Fremine can be quite introverted, and the boss there tends to be pretty talkative. Fremine has always been a little afraid of her. No trouble at all. Don't worry, we're on the case. புது ஆளுங்களை பார்க்கறதுக்கு தயங்குறாப்லையா? Sorry for the inconvenience. I'm quite useless when it comes to such tasks. I'll think of a way to make it up to you. Oh, no need, no need. This will be a walk in the park for us. யாருப்பா அந்த ஃப்ரெண்ட்லி ஓனர் பாஸ்? அங்கே போய் அப்படியே டெலிபோர்ட் குதிச்சிருவோம். அதான் கரெக்டாக இருக்கும். கீழே தான் இருக்குது. Adventure time! பறந்து வந்துட்டோம் சார். Hello?
Oh, madam. Oh, hello there. New customers? Looking to buy, or do you need something made? Oh no! These must be for Magic Pockets. I could tell right away. I've already made several orders worth now. No need, but they insisted on paying the full amount, saying that I had a Okay. business to run. It seems both their hearts and their pockets are made of gold. Whoa! So, is Linny actually loaded? I can't say for sure, but who knows? Maybe there's good money to be made being a magician in Fontaine. Hey! Is this machine what you use to make stuff here? It looks really advanced. Hey, நல்லா இருக்கு. Why use your hands when a machine can do the work? It would be a waste not to use the latest technology, and wasting is a kind of crime. But where does a big machine... Well, it's a little complicated. I'm not sure I can put it in layman's terms for you. But basically, everything we usually use here in the city is powered by indemnitium. It's a type of energy that's produced from trials. Okay. How can trials produce energy? அதானே. Well, I'm not completely sure of all the details myself, but basically, when a trial is in session, the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale harvests people's belief in justice and converts it into energy to be used all around Fontaine. So that's what its other function is? Paimon heard that the Oratrice was created by the Archon to make judgments. But Paimon still doesn't get it. How could something unreliable like people's beliefs be turned into a stable power source for these machines? இது ஒரு நல்ல கேள்விதான் பைமன். இதுக்கான பதில் அவங்ககிட்ட இருக்கான்னு தெரியலையே. Oh yeah! So that means the Hydro Archon relies on the machine to take the energy created by belief and turn it into power for all of Fontaine, right? Even though I've never heard anyone really put it that way before, it sounds like it makes sense. Besides indemnitium, we have another type of energy called Mumusia. It isn't produced by the power of the Archon, but it is unstable by nature. Even now, it still cannot be widely used by civilians. I thought I'd find you hard at work, but here you are chatting the day away. Since you're already talking, I'm sure you wouldn't mind a few words with me. You again? Didn't I already promise you that I'd have the more I owe to Conferrie of Cabriere by next month? Why are you hounding me now? Yeah, but how do we know that you won't go running off by the end of this month? I want 50% today. Wait, no, 70%. Huh? 20% இப்பவே வேணுமா அவனுக்கு மோரா. Seems business isn't so great for the workshop. We've already finished our job and delivered the materials. Maybe now's a good time to leave? Hey, hold on. Before you go around trying to collect payments, why don't you settle your own debts first? If Conferrie of Cabriere wants to poach clients from Northland Bank, that's fine. But I'm afraid you still owe the bank a hefty sum of mora. So why don't we work things out between us first, before you get back to your little conversation here? You're from Northland Bank. But we said we'll pay everything we owe next month. Why are you hounding me now? Traveler, Paimon! I didn't think I'd run into you here in Fontaine. What are the chances? We're surprised to see you too! What are you doing here in Fontaine? Long story short, I've already been in Fontaine for some time now, and honestly, things have been pretty boring. But it seems that fate brought our paths together today. Not only will I have some good friends here now, but ones who always seem to find trouble. Either way you look at it, it seems things are going to get a lot more interesting now. Pretty sure we'd want to avoid anything that you find interesting. ஆனா லீகல முக்காவாசி ஃபைனான்ஸ் பிரச்சனை தான் பெருமையா இருந்துச்சு. Hey, you, Northland Bank boy. Aren't you forgetting something? Don't interrupt. It's not often I run into the traveler like this. Why don't you wait for me over there for a while? அப்புறம் இன்னொரு என்னமோ சொல்லிச்சு பாஸ்டாஜ்ல குடிக்காத என்னமோ சொல்லிச்சு. Aren't you the one looking for us? You really expect us to sit and twiddle our thumbs while you catch up with your friends? Listen to me, boy. If you want your mora, fine. Why don't you come and take it?
Hey, I just said not to interrupt. Oh, by the way, Traveler, the last time I took Tonya and Tooser ice fishing, Tooser said, Hey! That's way over the line! All right, boys, let's see who has to pay up now! Can you at least let me finish one sentence? Fine. Though the bank told me not to get rough with our clients. You're the ones who started it. This is an act of self-defense. You two will have to be my witnesses, okay? I'm sure this won't take long. What are you You can run, but you can't. Bring it on. Riptide. ஓ ஸ்குவாடும் ஓ ரெண்டு விதமா சண்டை போடுறானா இப்பதான் பார்க்குறேன் இதை What's your deal, Brad? How are you so strong if you're just a staffer from Snezhnaya's Northland Bank? Wait. Oh, now you notice. It's a little late, don't you think? Just make sure you understand. Huh? Now's my chance! Huh. That was weird. I'm not sure. It's as if I suddenly lost control of my hydro powers when I needed them. Maybe there's something wrong with my vision? Strange. How could that happen? Danny. First time Paimon's ever heard of someone losing control of their vision. Never mind. It doesn't matter. If I want to stay sharp, I shouldn't be relying too much on my vision anyway. Besides, I always have my delusion in case I need it. இது வெரி ரேர்ல ஒருத்தனோட விஷன் அவன் கண்ட்ரோல்ல இல்லாது Well, I guess it's because I've been in a bad mood lately. Huh? What kind of reason is that? Wait, since when do you feel down about anything? I don't know. Maybe I still have a lot to learn about myself. But recently, there seems to be some sort of restless power stirring inside of me. And I don't know why, but every now and then I feel like I'm in a terrible mood. Maybe you losing control of your vision just now is connected with that power you're feeling inside. That is a possibility. I can't remember if I ever mentioned it before, but when I was 14, I fell into some unknown abyss. It was during that time I learned nearly all of my abilities. The one who took me under her wing and taught me was named Skirk. She was always quiet and very mysterious. Nobody knew where she came from or what she had been through, and she was always very strict when teaching me combat techniques. One time, I asked her why she was willing to take me on as an apprentice. From what I could make of her answer, it was because I had awakened it, and traces of it remained on me. She said that all my combat training would be useful in the future. But what is it? What did you awaken? She never explained that, but my guess is that it's related to a dream I saw when I had just fallen into that abyss. In my dream, I was in the deepest depths of the sea, and the boundless seabed was all around me. But in front of me appeared a whale that was so massive, I felt like I couldn't breathe. A whale? Oh, that sounds familiar. That's just an abstract form of a whale that I create using my elemental powers. It takes that shape because the scene I dreamt of the whale has always been stuck in my mind. I'll never forget it. So you used the whale as inspiration for one of your moves? Huh. Seems a little twisted to Paimon. So why don't you just go ask your master? Maybe she knows the answer.
You make it sound so easy. Ever since the incident I experienced there, I've never stopped searching for Master Skirk and that unknown abyss. But it's been years now, and I've still found nothing. There isn't even a trace of the place where I remember falling into the abyss. Oh, Yeah, I'm out of leads at this point, but there's nothing more I can do. It seems that strange encounters in this world tend to be elusive like that. Oh, seems the time really flies when I'm talking with you. I just remembered I have somewhere else I need to be, so I should get going. What? No, it's more of a personal appointment. Lately, I've been sparring with some of Fontaine's official champion duelists whenever I'm feeling bored. Official champion duelist? Yep, in Fontaine, before a criminal goes to court, they're given one chance to defend. The champion duelists are all-powerful fighters selected from among the nation, so engaging in such a duel is regarded as a symbol of defending your honor. If a criminal manages to win the duel, they'll be acquitted. But if they lose, they'll have no choice but to stand trial. And the worst-case scenario is that you're simply killed in the duel. Though it's rumored that Fontaine has a death penalty, from what I can tell, no one has ever been officially sentenced to death. So really, the only people who opt to duel are those who have suffered a grave injustice in being accused, or those who greatly value their honor. Otherwise, why gamble with your life? So, do many people actually get out of their trials by winning the duel? Apparently, it's exceedingly rare for anyone to actually win. Fontaine probably enacted this system as a way to show that the nation respects the honor of its citizens. Besides, none of the champion duelists are to be trifled with, which is exactly why I was itching to face them as soon as I got to Fontaine. Apparently, the one I'm meeting today, Clorend, is the strongest of the champion duelists. I had been asking her for some time before she finally agreed to face me today. Well, that's child for ya. Paimon feels like we heard that name somewhere before. Clorand. Huh. Oh, before I forget, I want you to have this. Your vision? You're seriously just giving it away? I'm just worried that it could become uncontrollable again. I'd be pretty upset if it got in the way of my duel, so I think I'll be better off without it for now. Besides, I just need you to hold on to it for a short while. I'll come retrieve it when I have some time later. Paimon knows what you're up to. You just want an excuse to come talk to us again, don't you? Whatever gave you that idea? I'll be in touch later. That sneaky guy. He said he's been feeling down lately, but he seemed the same as ever to Paimon. Well, since we don't have much to do for now, we might as well walk around and see the city before Lenny's performance. Leadership. Wow! Who could have seen that coming? The reporter who was barely around for most of the story was the murderer all along! Sorry. Paimon was just surprised, that's all. Paimon never saw that twist coming. The murder mystery novels here are a myth. The whodunits here in Fontaine are a lot different than the light novels you see from Yai Publishing House. Both have their merits, but Paimon thinks this style of novels are more, well, novel. It's so exciting to reach the moment when the mystery is uncovered, especially in the one Paimon was just reading. You should buy a copy and read it too. Oh, sorry about that. Paimon will be more careful next time. Hey, shouldn't we be heading to the Opera House to see Lenny's performance soon? It's almost time for the show to start, so we should get going. Lenny said that the Opera House is on air in ES. Oh, இங்க இருக்கா? சரி ஓகே மக்களே, நான் அப்படியே இதுலேருந்து அப்படியே ஆஃப்லைன் போயிடுறேன் மக்களே, சரிங்களா? மேலே போயிடுவோம், மேலே போயிட்டு அப்படியே ஆஃப்லைன் போயிடலாம்.
ஓகே, நான் வேறு கேம் தாவுறேன். இதை முடிச்சுக்குவோம். இதை நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோம் சரிங்களா? பாண்டேனே வேறு கேம் தாவியாச்சு. அரை மணி நேரம் இது விளாண்டுட்டு அப்படியே நான் ஆஃப்லைன் பண்ண மக்களே சரிங்களா? தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் உட்காரலான்னு பார்த்தேன், தூக்கம் காலைல சொக்குது. அதனால தான் நான் ஜென்ஷன் இம்பேக்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். கொஞ்சம் ஃபுட்பால் விளாண்டா தூக்கம் வராது. அழகாக ஒரு 2 மணி நேரம் லைவ் பண்ணிட்டு போயிடலாம். இன்றைக்கி வேறு சென்னை எஃப்சிக்கு வேறு மேட்ச் இருக்குது மக்களே. ஃபுட்பால் வந்தோன்னே ஃபுட்பாலை பற்றி பேசுகிறேன். ஜென்ஷன் இம்பேக்ட் மேட்ச் வேறு ஜென்ஷன் இம்பேக்ட் மேட்ச்சுங்கிறேன்னா இன்றைக்கி மேட்ச் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மேட்ச் மக்களே. இன்றைக்கி கம்பேக் கொடுத்துருக்காங்க சிஎஃப்சி. இந்த வருஷம் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே அது ரெடியாக விளாண்டுருக்காங்க. ஃபஸ்ட் மேட்ச்சே 3-2 வின் பண்ணியிருக்கானுங்க. கண்டினியூ பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். தூக்கத்தில் வளர்றேன். இருங்க, நான் ஒரு மேட்ச் விளாண்டேன்னா தெரிஞ்சிடுவேன். ஏன்னா இதில் திடீர்னு தூக்கம் கண்ணை சொத்து. நீங்கள் பேசின பேச்சுலேயே எனக்கு கண்ணை சொத்து. நமக்குலாம் ரொம்ப பேசினா ஒத்துக்காது உடம்புக்கு. ரொம்ப பேசிட்டானுங்க அவனுங்க. இது கார்டு வந்திருக்கு. பூஸ்டர் கார்டு வந்துருச்சேன்னு பார்த்தேன். அவ்வளோ ஒன்றும் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. ஆனால் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னு ஸ்கிப் பண்ணிட்டும் போயிட முடியாது நம்மளால் ஈஸியாக. அந்த மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க ஈவெண்ட்டு. இதில் வந்து நம்ம என்னென்னா நமக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டாட்ஸ் போட முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், அவனுங்க ட்ரெயின் பண்ணி கொடுத்துருவானுங்க, எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுத்துருவானுங்க. அதுதான் பூஸ்டர் கார்டு. பார்ப்போம். இதானே ஸ்ட்ரைக்கரு. ஃபார்வர்டு. இதுக்கு தான் எனக்கு மெஸ்ஸியே இருக்காப்லையே. மெஸ்ஸி நல்ல ஸ்டாட்லேயே இருக்கார். போனஸ் என்ன? ஷூட்டிங்க்கு மேக்ஸிமம் 3%. 3 பாயிண்ட் மேக்ஸிமம் ஆகுமே. பிளேயிங் ஸ்டைல். பிளேயிங் வந்து லாங் ரேஞ்ச் ஷூட்டிங்கு. பிளேயர் ஸ்டில் ஹோல்டிங்கு. ப்ளே ஸ்கில். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஷூட்டு. லாங் ரேஞ்ச் ஷூட்டு. அந்த பிளேயர் ஹோல்டு சிபி எனக்கு யூஸ் ஆகும். ஏதாவது ஒரு வகையில் சிபி எனக்கு யூஸ் ஆகிடுவான். மற்ற 2 பேர் வேஸ்ட்டு. ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அடைச்சை தடுத்துருவானோன்னு நினச்சா அதே மாதிரி தடுத்துட்டான். சார் 2 இது ஃபெயில் ஆகிடுச்சு. சீக்கிரம் போகலான்னு நினைக்கும் போது தான் போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் போனோம்னா எனக்கு இந்த கார்டு வேணும் மக்களே. ஐ வாண்ட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கார்ட்ஸ். இந்த சிபி கிடச்சா நல்லாயிருக்கும். பூஸ்டர் கார்டு மக்களே, பூஸ்டர் கார்டு. பிளேயிங் ஸ்டைல் என்னன்னு தெரியலையே உனக்கு. ஆர்சனல் பிளேயர். நமக்கு ஆர்சனலில் ஒரு கார்டு கிடச்ச மாதிரி ஆச்சு. ஒரு எபிக் கார்டு கிடச்ச மாதிரியே ஆகிப்போச்சு. அதனால தான் அந்த கார்டு வேணும்னு நினைக்கிறேன். இது கிளியர் பண்ணிக்குவோம். இதெல்லாம் நான் கரெக்ட் பண்ணிடுவேன். இதெல்லாம் நான் பெண்டிங்கே வைக்க மாட்டேன். வினிசியஸ் ஜூனியர் சூப்பர் சப் ப்ளே ஸ்கில்லு. ஓஹோ, என்கிட்ட இல்லை. ஆனால் வந்து என்னென்னா வீக்லி கார்ட்ஸில் வந்திருக்காப்புல வேர்ல்டு வைடில். இந்த மாதிரி வந்தால் கூட எதாவது ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம். ஷோ அதில் வந்துட்டாப்லையே. அதில் வந்தால் எடுக்கலான்னு தோணுது, எடுக்க வேணான்னு தோணுது. 2 விதமாக மைண்ட் செட் போகுது. ஃபியூச்சரில் ஏதாவது எடுத்து போட்டுக்குவோம். முதல்ல நான் ஒரு 500 காயின் சேர்த்து முதல்ல ஒரு கோச் வாங்கினேன். ரெலிகேட் ஆகிட்டேன் மக்களே. நேற்று மேட்ச்சு தோற்றுட்டேன். நேற்று சாயந்தரம் கொஞ்சம் விளாண்டேன்னா ரெலிகேட் ஆகிட்டேன். டிவிஷன் 5லேருந்து டிவிஷன் 6க்கு இறக்கி விட்டானுங்க. நேற்று விளாண்டு ஒரு 4 மேட்ச் விளாண்டேன் டிவிஷன் 5. மிச்சம் அந்த மேட்சஸ் எல்லாமே விளாண்டேன்.
கடைசி நிமிஷத்தில் கோல் போட்டு ஜெயிச்சிட்டானுங்க என்கிட்ட. அது வரைக்கும் ட்ராவிலே மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. நான் ஒரு கோல்னா அவனுங்க ஒரு கோல். கடைசி நிமிஷத்தில் கோல் போட்டு தப்பிச்சிட்டானுங்க. தடுக்க முடியல என்னாலையும். அதான் உண்மை. செமையாக விளாண்டானுங்க மக்களே. வெறித்தனமாக விளாண்டானுங்க. வேறு லெவலில் விளாண்டானுங்க. டிவிஷன் 5 வரதுக்கு எனக்கு ஒரு நாள் தான் ஆச்சு. ஒரு நாள், ஆமாம், ஒரு நாளில் ஒரு மணி நேரம் 2 மணி நேரம் விளாண்டேன். அதில் வந்துட்டேன். ஆனால் அங்கேருந்து என்னால் புஷ் பண்ணுறதுக்கு 2-3 நாளாக முக்கிட்டு உட்காந்துருக்கேன். மக்களே, பார்க்குற மக்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டு பாருங்கள் மக்களே. இந்த மேட்ச் Well, games at this level don't come too much bigger than this one. 90 minutes to decide whether they can take the big step up. The manager has challenged his players to deliver a statement, a warning shot to prospective opponents for next season. This is it. And we have in front of us this gloriously imposing arena, absolutely perfect for a game of this nature. The action has already started. Arsenal come into this game needing something. To fall short here would impact horribly on their future, immediate and beyond. Oh, what a mistake! And Messi! Oh, he hit that sweetly. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. நான் ஆன்சைட் கொடுத்துருவாங்க பயந்துட்டேன். ஒரு செகண்ட் பயந்துட்டேன். That has been knocked clear. Now then, the ball's come loose. A reprieve, albeit perhaps momentary. Robertson gets over and intercepts. Shapes to set. Goal! Arsenal! His joy, his goal. He steals the moment. Well, I think there's a few trying to claim offside, but he looks to have been on. Yeah, he was on. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, Peter, this now poses the question of stick or twist. Do they immediately go for another one, or sit back and wait patiently for the opportunity to break? எப்படி வாஸ் பண்ண தெரியுங்களா? கோல் கீப்பர் முன்னாடி வந்துட்டான். Arsenal clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. Things starting to look very comfortable. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. He's got the shot away! Mbappe! Silly. And he was there to get a vital touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. Fires from distance. X2 F4 மாறும்போது F4 வருது. X The pass is intercepted. Fiddles it through. Can he put it away? X4 மாறுறது இன்னும் கொஞ்ச நாள். Yeah, he was well placed to deal with that.
Corner number 2 then. He's come in hard. Well, he got rid because he was under pressure. Hey! Speculative strike. And it's going to be another one. Ball எடுக்க முடியல. எவனுமே ஃபோக்கஸா இல்ல. எல்லாம் அலையறானுங்க பொசிஷன் விட்டுட்டு. Corner number 3 coming up. Block பண்றான். மேன் டு மேன் மார்க் பண்றான். Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's De Bruyne. It's a quick ball upfield. Messi. Now it's Lewandowski. Spread it left. Lewandowski, பெரிய மைனஸே. Super find. அடிச்சு புடிங்கற ஸ்ட்ரைக்கர் இல்ல. பால். He's going to be disappointed with that. Messi. Haaland மாதிரி The first 45 minutes. பால்ஸ்ல டிஃபெண்டர் போட்டு அடிச்சு புடிங்கறான் பால். Just didn't want the half-time whistle to be blown. Convincing and controlled. Arsenal go in at half-time on a comfortable 2-goal push. இல்ல வந்து எக்ஸ்பெக்டர் இருக்கணும். Thank you for your cooperation. ஹாலண்ட் மட்டும் எனக்கு வந்து 300 மேட்ச் கிட்ட விளையாண்டுருக்கான், 200க்கு மேல கோல் வச்சிருக்காங்க ப்ரோ. அதான் நான் அவனை யூஸ் பண்றதுக்கு காரணம். Here's the start of the second half. எப்ப இருந்தாலும் கோல் அவன்கிட்ட வந்து இல்லாம இருக்காது. அசிஸ்ட் இல்லாம இருக்காது. Costa Curta. Well played for Del Piero. That looks a decent ball. He's 1-on-1. There's the hit. ஒரு எடுத்தா பாத்தீங்களா? இதான் ஹாலண்ட். ஹாலண்டா இவனா? And they are cruising away. ஹாலண்டா பால் போடுறதா? Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. ரெண்டு பேரும் பயங்கரமா. Arsenal find a position of real strength now. Now it's Lewandowski. That looks a foul. Yep, referee's given it. பால் கரெக்டா தான் இருக்கேன். அவன் தள்ளிட்டான். Beckenbauer. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. And it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Well seen. Saw that coming. Now it's Mbappe. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Hey! Calmly anticipates. And he's lost his man here. Whistle's gone, that's foul. He's keeping his cards in his pocket. Substitution for Arsenal, number 24, Erling Haaland. Coming on to replace him is number 10, Messi. Messi உள்ள வந்தாப்லையா? மெஸ்ஸியை நான் ரைட்டில் போட்டுட்டு இங்கிட்டு மாற்றிக்குவேன். வேறு யாரும் இல்லை. ரெண்டு பேர்த்த பெஞ்ச் பண்ணுறேன். போதும். நான் சின்னதாக சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. மெஸ்ஸி சென்டர் ஃபார்வர்டாக இருந்தால் எனக்கு ஆசை. எனக்கு சரியான கார்டு வந்து ரைட் விங்கில் இல்லை. ஆக்சுவலி இவர் இருக்காப்புல டிமரியா. இருந்தாலும் நான் அந்த பொசிஷனுக்கு எதிர்பார்க்குற கார்டு வந்து ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருக்குன்னு எதிர்பார்க்குறேன். நெய்மர் மாதிரி ஒரு பூஸ்டர் கார்டு. நெய்மர் மெஸ்ஸி மாதிரி ஸ்ட்ரைக்கரில் தான் எனக்கு சரியான பூஸ்டர் கார்டே இல்லை. எனக்கு கிடைச்சிச்சுன்னா செம்மையாக இருக்கும். நான் ட்ரை பண்ணுறேன், எதுவும் கிடைக்க முடியும். இந்த நாங்கள் ஸ்பின் ஒவ்வொன்றில் ஸ்பின் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரைக்கர் இருப்பானுங்களா? ஸ்ட்ரைக்கர் கிடைப்பானான்னு பார்ப்பேன். ட்ரை பண்ண முடியும்.
ஒன்று பார்த்தேன் பாருங்க ஒரு இது டெய்லி பெனால்ட்டி கோல் போடுற மாதிரி அதில் ஒரு சிபி பார்த்தேன் பார்த்தீங்களா ஆர்சனலில் சிபி பார்க்கல பிஏ பார்க்கல நான் எஃப்னு நினச்சேன் ஆஹா ஸ்ட்ரைக்கர் கார்டு இருக்குடா எடுத்து நின்னா நினச்சேன் அப்புறம் தான் ஒழுங்காக பார்த்தேன் அது வந்து பேசிக்கிட்டே இங்கே விட்டேன். And that really is so impressive. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. I think the manager's claiming an assist here. So, just a consolation, or is there a way back from here? Look, it's a run defence is this. Chance! What a big quick it's come back out! No messing about, just bludgeoned away. And that's been intercepted. And that's the end of that. It all started well enough. They want to be quick here. It's breakaway time. Looking for options for movement. Picked out brilliantly. And the shot. He's had a shot! What time was it? Yes, it's there! Yeah, I call that transition with bite. They win it back and bit hard. Messi goal, well goal. Arsenal grab a 3-goal lead. It's just too easy. Great defending, strong and determined. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Oyarzábal, he's found a way through. There's the shot! Ooh. He has done it! They're back with it! As simple as you like, the outcome utterly inevitable. Yeah, I really can't say enough as to how good the final ball was. It took the defence out of the equation for that split moment, and the damage was all done. Number 15. Barcelona give themselves a fighting chance, back in with a shout. Interesting ball. A real chance if he can get through. He is through here. Koundé did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Alexander-Arnold gets rid without sophistication. Guardiola gets it back. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. And that interception was most necessary. Nice interception. His positioning was spot on. Nicely weighted ball. Always onto this. A good ball, and this looks promising. Oh, it's an own goal! One goal. Oh, it's terribly unfortunate for them, and maybe we can attribute that to a loss of focus. Has seen enough. A triumph. A time to crank up the music, charge the glass. This is going to be quite a party. What a game, what a performance. And right when they needed it, Peter. How many teams have in the past got it so wrong on the day? பாலை ஃபுல்லாக நானே தான் வச்சுக்கிட்டேன் உனக்கு தர முடியாதுடா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஓகே ப்ரொமோட் ஆகிக்குவோம் டிவிஷன் 5 மறுபடியும் வந்துருக்கீங்களா இந்த தடவை இது நான் ஜெயிச்சு டிவிஷன் 4 போயே தீருவேன்டா இதை நீங்கள் தடுக்க முடியாதுடா எல்லாருமே நல்ல கண்டிஷனில் இருக்காங்க ஹாலாண்டு ஏல இருந்தாப்புல பிக்கு வந்துட்டாப்புலையா ஓகே இவனுங்க 2 பேர் நல்ல கண்டிஷனுக்கு வந்திருக்காங்க நெய்மர் prolific விங்கரா சஞ்சு சூப்பர் சப் இருக்கா அதுக்கு இவனுக்கு கேப்டன்ஷிப் பெரிய டபுள் சூப்பர் சப்
கீழே ஏதாவது ஃபீட் பண்ணியிருக்கேனா? எதுவும் ஃபீடும் பண்ண. இவனுக்கு என்ன ஃபீட் பண்ணியிருக்கேன் நான்? நெய்மார்க்கு ஏதாவது கொடுத்துருப்பேனே. டீப் லைன் ஃபார்வர்ட் மக்களே. நெய்மார் வந்து நிறைய டிஃபென்ஸோட எபிலிட்டிக்கு கொடுத்துருக்கேன் நாட்டுக்கு. டிவிஷன் 5 ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் மக்களே. ஜெயிக்க முடியுதான்னு தெரியல, ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறேன். செம டஃப்பாக இருக்கு. டிவிஷன் 5 மேன்செஸ்டர் யுனைட்டட். எல்லாம் சாலா வச்சுருக்காங்க. சாலா வச்சுன்னா நான் மெஸ்ஸியை மோஸ்ட்லி நான் ஸ்ட்ரைக்கிங் பொசிஷனுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவேன். சாலா கிடைக்க மாட்டேங்குது எனக்கு. So without question, it is one of the most awaited, most anticipated days on the footballing calendar. So many teams, so many ambitions, and only a handful will go forward to achieve those ambitions. That is the nature of our fascinatingly competitive game. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Well, if you did just miss it, we are up and running already. And he's there to get it away. Oh, what a ball! Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Works it forward. Neymar. Chance! Defending of the desperate variety. Had a shot! Wow. Oh, they really should have been made to pay. Well, one sloppy lapse like that can do a lot of damage, and it was triggered by the closing down. That looks a cracking ball. He's found a way through, and the shot! Well, the finish certainly didn't match the build-up. That was created because of good, lively movement, which pretty much dictated the pass. He's got tall. Oh, nearly, but nearly is nothing. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Moved on forwards. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Neymar. And it's Ronaldinho. Who's looking wide. Really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it. Oh, shooting chance! Goal! Arsenal! The breakthrough strike! It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. Arsenal get themselves into the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team,
He's always the #1 contender, and he's done it again. There really wasn't very much in that, not far away from being a telling final ball. That was just poor decision-making and a weak execution. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. Now it's Maradona. Hernandez. Now that's well seen too. Looking for the run. Oh, Red, nice interception. Disappointed with that. Van der Vaart. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Delivers with wit. Roberto Carlos can get it clear. There will be 1 minute added time. Neymar. And he's intervened well there. And the referee brings the first half to a close. Oh, it's a half which has simmered along nicely, warming up to what may be a more open second half to follow. How would you review the first half? Yes, they're behind, but it's a reversible situation. As long as better defensive focus can avoid a second goal on the counter, they know they have the wherewithal to come up with what they need. Arsenal leading 1-0 at the break. Wow. And the second half gets underway. Arsenal going well here, and they're in a good position to kick on and add to their lead. They don't have to overcommit, but they can place more emphasis on stretching their advantage without necessarily neglecting things defensively. A lot of space here, a real opportunity. Nicked it back promptly. Can he get it through? Witsel promptly onto that, and that is that. They need to play this quicker in transitions like this. Nicely weighted ball. Brilliantly cut out. It's their second corner of the game. Loose ball. It's bounced out! Ooh, oh, terrific save from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And they've got it back as soon as they gave it away. Hernandez. He's got away. Promising cross. And that should get the job done. Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. Mbappe. Spread out to the left. There's a sharp little ball here. Somewhat off target. Yeah, that's a ball. Van der Vaart has a shot. Ooh, it's in. Right back in it. Almost no time remaining. Game still on. No space, no problem. You just cannot stop him. Van der Vaart demonstrated great strength there. He really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. Manchester United have the equaliser, and we're all square. Yeah, it's a very good contest with two very good sides, and with such great individual talent on show, it could go either way. And that has been clubbed away. Oh, he's going to be pulled back for that one. Red card referee. Well, that's a booking, always looked it. Well, the players are flocking round their fallen colleague, and they look worried. Number 4, Pep Guardiola.
to replace him Red card, is yellow card. Red card, yellow number card. 6, Ruben Yellow card. Neves. Center back இங்கே இருக்கட்டும். நான் ரெண்டு பேரை மட்டும் பார்த்துருக்கேன் ரைட் லெஃப்ட். Both sides then taking this chance to turn to their benches. So a double change here, and both changes are offensive. Well, looks like he's playing his trump card. That'll inject a lot of energy up front. Cristiano Ronaldo. Now it's Haaland. Speculative strike. சார் அது ஒரு டைம் தான் சார் போகணும். ஐயோ ஏய் பாலடா. The final 5 minutes. Kvaratskhelia, and the flag has stayed down. Decent hit. Yeah. Oh, ரொம்ப ஹைலைன் yes, வந்து. it's there. And that has raised the roof. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. I think the manager's claiming an assist here. There will be 5 minutes added Manchester time. United complete their comeback, and now they only need to hold out for a few minutes. Well, look, Peter, I feel I've got to stress that there's still time for another, so we can't be too presumptuous yet. And it's played forward. Shifted upfield. And that's it. Arsenal illustrating perfectly the fickle nature of football. Everything looked so good for them to start with. இன்னைக்கு நம்ம சேனலை பார்த்து ஆதரவு கொடுத்த எல்லா மக்களுக்கு மிக மிக நன்றி. இதே மாதிரி தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவை தாருங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, அப்படியே பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேரை தட்டி விடுங்க மக்களை. நீங்கள் பண்ணுற ஒரு ஷேர் நமக்கு சேனலுக்கு நிறையா புது மக்களை கொண்டு வரும். ஆனால் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே மக்களே, பாய், see you tomorrow.